Okay, Assalamualaikum and hi semua. So in this video we are going to learn the new subtopic which is 11.3 physical properties of amine. Okay, so when we mention about physical property, maksudnya kita akan belajar pasal boiling point, solubility, tapi in this case amine, so kita akan belajar basicity bukan acidity. Okay, so kita tengok learning outcome yang saya akan cover dalam video ni. So by the end of this video, you should be able to explain the physical properties such as boiling point of primary, secondary and tertiary amine. And then you should be able to explain the boiling point of amine with alkane, haloalkane, alcohol, carbonic compound and carboxylic acid. So maksudnya ada dua jenis lah boiling point yang kamu kena explain. Boiling point antara amine dan boiling point antara amine dengan compound-compound lain. Okay, lepas tu you should be able to explain solubility of primary, secondary and tertiary amine in water lah. Okay, alright. So itu yang kita akan cover dalam video ni. Okay, so let us start with boiling point of primary, secondary and tertiary amine. Okay, so when we mention about boiling point, saya rasa dah banyak kali dah saya cakap. First thing adalah kamu kena check apa intermolecular forces that exist between amine molecule tu. Okay, so kita tengok structure amine. Amine usually macam ni lah. N, ada H, okay, H and then ada alkyl group. Depend pada classes of amine. Kalau dia macam ni, ini adalah primary amine lah. Sebab apa primary? Sebab nitrogen only bonded to one carbon. Okay, so basically kita nampak nitrogen ni ada lone pair and ada hydrogen bonded to nitrogen. So hydrogen bond can form between lone pair on the very electronegative nitrogen atom and the slightly positive hydrogen in another molecule. Okay, so if you still remember, syarat untuk form hydrogen bond adalah kena ada H phone tu kan, handphone tu. So HO atau HN and then dia mesti bonded with another phone lah juga. Okay. Nitrogen ni ada H, okay, so dia ada ni lah. So dia boleh form hydrogen bond with another nitrogen. Okay, so ini hydrogen bond dia. Okay, so maksudnya kita boleh cakap kata amine can form hydrogen bond. So maksudnya intermolecular forces that exist between amine adalah hydrogen bonding. And van der Waals forces tu memang sentiasa adalah sebab dia ada kawasan yang alkyl group juga. Okay, tapi yang lebih dominan adalah hydrogen bond. Alright, so kita baca the next point. Both primary and secondary amine can form hydrogen bond. Okay, betul. Primary and secondary amine boleh form hydrogen bond. However, tertiary amine cannot form hydrogen bond. This is because tertiary amine do not have nitrogen-hydrogen bond. Okay, so tadi saya cakap amine boleh form hydrogen bond. Tapi sebenarnya not all amine can form hydrogen bond. Kita ada primary, secondary and tertiary amine kan. So primary and secondary amine sahaja yang boleh form hydrogen bond between themselves. Tapi tertiary amine cannot form hydrogen bond. Okay. So kenapa? Sebab dia tak ada NH bond. So kita tengok, this is the structure of tertiary amine. So nitrogen bonded with carbon semua. Okay, so kalau kita tengok requirement for hydrogen bonding, nitrogen mesti bonded dengan H at least satu kan. Alright, so bila tak ada nitrogen yang bonded to hydrogen, so itulah yang menyebabkan tertiary amine tak boleh form hydrogen bond to each other. Okay, so that means tertiary amine hanya ada van der Waals forces sahaja. Okay, kalau macam primary and secondary amine, macam this one adalah primary amine. Ya, semua ni adalah primary amine lah. So primary amine, secondary amine can form hydrogen bond with each other. Dan maksudnya dia ada hydrogen bond dan van der Waals. Tapi tertiary amine hanya ada van der Waals sahaja. Dan kita dah belajar van der Waals forces is weaker than hydrogen bond. So maksudnya kalaulah order of boiling point dia, yang paling rendah boiling point adalah tertiary amine lah. So kenapa? Sebab tertiary amine hanya ada weak van der Waals forces. Okay, untuk secondary amine dia ada hydrogen bond. Untuk primary amine pun ada hydrogen bond. Okay, so kayaknya settle about tertiary. Kenapa dia paling low? Sebab dia hanya ada weak van der Waals forces. However, for secondary and primary amine pula, kenapa ada satu primary amine lebih tinggi boiling point daripada secondary amine, sedangkan dua-dua ada hydrogen bond. Okay, so kita baca explanation dekat bawah ni. Okay, so both primary and secondary amine can form intermolecular hydrogen bond. Okay, betul. However, boiling point of primary amine is higher than secondary amine
because the primary amine can form more hydrogen bond between molecule than the secondary amine with the same molecular mass. Okay, so maksudnya dia kata dua-dua boleh form hydrogen bond, tapi primary amine can form more hydrogen bond compared to secondary amine. Okay, so kenapa more hydrogen bond? Because kalau kamu tengok secondary amine, so dia, let's say lah dia ada macam ni structure dia. Okay, so this nitrogen hanya bonded dengan satu H sahaja. Okay, tapi kalau primary amine dia ada nitrogen yang bonded kepada 2H. So maksudnya dia boleh form banyak lah hydrogen bond dia. Okay, compared to yang satu H ni sahaja. Okay. Alright, so itu reason kenapa primary amine dia punya boiling point lebih tinggi daripada secondary amine. Okay, so tadi explanation kalau kita ada primary, secondary and tertiary amine. So kali ni explanation dekat bawah ni, kalau kita ada primary amine je semua, secondary amine je semua atau tertiary amine je semua, so kita nak compare dia punya boiling point macam mana. Okay, so kita kena tengok lah apa intermolecular forces yang ada lagi. So semua ni adalah primary amine. Okay, so maksudnya dari segi hydrogen bond kita tak boleh compare lah, sebab primary amine bilangan hydrogen bond dia sama. Okay, tapi we have to remember that dalam primary amine bukan ada hydrogen bond sahaja, tapi ada juga van der Waals forces. Since we cannot compare dia punya hydrogen bond sebab sama, so what we need to compare adalah compare dia punya van der Waals forces. If you look at this structure, okay, dia punya alkyl group getting bigger. Okay, so dekat sini dia kata boiling point of primary increase as the chain length increase. So bila chain length carbon dia ni makin besar, makin meningkat dia punya boiling point. Okay, sebab apa boiling point meningkat? Sebab van der Waals forces hari tu kan kita dah belajar, van der Waals forces akan meningkat bila molecular weight meningkat. So maksudnya lagi banyak carbon, molecular weight dia lagi tinggi lah. So molecular weight tinggi, so maksudnya van der Waals forces pun tinggi. Okay, alright. So itu explanation saya dekat sini. Okay, so next kita nak discuss boiling point of amine and other compound. That's mean we want to compare boiling point of amine dan compound-compound lain lah. Okay, so kita boleh tengok dekat sini. Okay, so kalau tengok amine punya boiling point lebih tinggi daripada haloalkane dan hydrocarbon such as alkane. Okay, disebabkan the presence of hydrogen bond antara amine. Yes, kita tengok amine dia ada hydrogen bond. Haloalkane such as C attached dengan Br, kena alkane attached dengan Br, dia polar molecule tapi dia cannot form hydrogen bond. That means type of intermolecular forces that exist antara haloalkane adalah dipole-dipole forces only. Okay, kalau hydrocarbon such as alkane pula, dia ada London dispersion forces sahaja sebab dia non-polar. Okay, so kiranya kita boleh compare lah. Oh, hydrogen bond dengan dipole-dipole, hydrogen bond lagi kuat sebab dipole-dipole is categorized as van der Waals forces lah. Okay, and then dipole-dipole dengan London, dipole-dipole lagi kuat. Okay, itu adalah explanation antara amine, haloalkane dan hydrocarbon. Tapi what about amine, alcohol and carboxylic acid? Okay, so kita tengok amine punya boiling point lower than alcohol dan carboxylic acid. Walaupun amine ada hydrogen bond, alcohol ada hydrogen bond, carboxylic acid ada hydrogen bond. Okay, so dekat sini kita nak tengoklah kenapa. Okay, so amine has lower boiling point than alcohol or carboxylic acid of similar molecular mass disebabkan hydrogen bond in amine are weaker than hydrogen bond in alcohol and carboxylic acid. So this is the point. Okay, boiling point amine lebih rendah daripada alkohol dan carboxylic acid sebab hydrogen bond dalam amine tu lebih lemah berbanding hydrogen bond dalam alkohol dan carboxylic acid. Okay, kenapa dia lebih lemah? Okay, so dia kata NH bond in amine is less polar than OH bond in alcohol. Okay, dan carboxylic acid. Okay, so dia macam ni. Dalam periodic table, kita jumpa N, lepas tu O, lepas tu F. Okay, so going across a period, electronegativity lagi meningkat lah. Okay, so maksudnya antara nitrogen dan oksigen. Okay, so oksigen lebih tinggi electronegativity lah. So maksudnya OH bond is more polar than NH bond lah. Okay, so NH bond less polar. Okay, so bila dia more polar, so maksudnya hydrogen bond ini lebih kuat lah berbanding hydrogen bond yang dekat antara NH dan NH. Okay,
Alright. So, itu explanation dia lah. Okay, kalau COH pun sama. C double bond O, OH. Kan kita belajar dia ada OH juga. And then dia ada dimer lagi. So, itu yang menyebabkan dia punya hydrogen bond lebih kuat. Okay. So, carboxylic acid can form dimers. Hence, it has the strongest hydrogen bond and highest boiling point. Okay. So, kena boleh compare lah. Boiling point amine dan compound-compound lain. Okay, so next one, physical properties yang seterusnya iaitu solubility in water. Okay, so kita nak tengok amine ni soluble ke tak dalam water. So, dia kata all amine are soluble in water. All amine here maksudnya primary, secondary, tertiary amine semua soluble in water disebabkan ability to form hydrogen bond with water molecule, even the tertiary amine. Kiranya primary amine boleh form hydrogen bond with water, that's why soluble. Secondary amine can form hydrogen bond with water, boleh soluble. Tertiary amine, tadi dalam boiling point, tertiary amine dengan tertiary amine cannot form hydrogen bond antara diri dia. Tapi tertiary amine can form hydrogen bond dengan water. Okey, jap kita tengok. First kita tengok ini dulu. Okey, ini adalah primary amine. Okey, so kita nampaklah nitrogen bonded tu satu carbon je. And then kita ada water molecule. So OH ni can form hydrogen bond sini. So yang merah ni basically semua hydrogen bond lah. Okay, and then ini secondary amine. Okay, nitrogen bonded kepada dua carbon. So this nitrogen yang bonded to H can form hydrogen bond dengan oksigen dekat water. So boleh soluble in water juga. Okay, sebab key untuk soluble dalam water mesti boleh form hydrogen bond with water. Okay, lepas tu tadi kita kata tertiary amine do not have any hydrogen atom attached to the nitrogen kan. Okay, so dia cannot form hydrogen bond with themselves. Okay, ini maksud dia. Nitrogen dia hanya attach kepada carbon sahaja. Dia tak ada hydrogen yang attach kepada this nitrogen here. Okay, so dia tak boleh form hydrogen bond antara tertiary amine dengan tertiary amine. Tapi dia boleh form hydrogen bond dengan water molecule just by using lone pair on nitrogen. So O ada H. Okay, so dia boleh form hydrogen bond dengan lone pair yang dekat nitrogen. Okay. So, since tertiary amine can form hydrogen bond dengan water, so maksudnya dekat sini tertiary amine pun soluble in water lah. Okay. Alright, so kita tengok susunan pula. Therefore, tertiary amine, secondary amine and primary amine solubility makin increase. So, maksudnya yang paling soluble adalah primary amine. Yang paling less soluble in water adalah tertiary amine. Okay. So, primary and secondary amine are more soluble than tertiary amine because they form more hydrogen bond with water molecule. Yes. Okay. As you can see, tengok ni. Ada satu ni dia boleh form 1, 2, 3 hydrogen bond. Ini dia boleh form 1, 2 hydrogen bond. Okay. Tapi kalau tertiary amine, 1 hydrogen bond sahaja dia boleh form. So, kiranya kita boleh cakap primary, secondary amine lebih soluble dalam water sebab dia boleh form lebih banyak hydrogen bond dengan water molecule. Okay, and then solubility decrease with increasing of molecular weight because hydrophobic area increases. Okay, so maksudnya kalaulah alkyl group ni makin panjang, okay, so makin panjang macam tu, so dia less soluble in water lah. Sebab kan kita belajar before this, area yang alkyl group ni, ini kita panggil hydrophobic area. Okay, so lagi besar hydrophobic area, lagi less soluble lah dalam water. Okay, aromatic amine less soluble in water compared to aliphatic amine of comparable molecular weight because of the huge aromatic ring. Okay, so kalau kita ada aniline for example, okay, so ini NH2. So, kiranya dia less soluble in water sebab dia ada huge aromatic ring yang area ni yang kita panggil hydrophobic area jugalah. Kiranya area hydrophobic area dia tu besar. So, dia less soluble. Okay, so that is solubility of amine in water. Okay, so settle explanation about physical properties of amine. Okay, so thank you, bye.